After chasing the mountains, I kept wondering, what's next? The beaches. అప్పుడు అనిపించింది ఈసారి గోవా వెళ్ళాలని, అందులో కూడా సౌత్ గోవా, బికాస్ ఇట్స్ వేర్ మౌంటైన్స్ మీట్ ద సీ. మెకానికల్ వాచ్ మెకానికల్ అన్నీ ఊగిపోతాను ఎగురుతున్నాను కాసేపు అలా. When people think of Goa, the first thing that comes to their mind is partying. But that's not the whole story. South Goa has a completely different vibes. చాలా పీస్ఫుల్ ప్లేసెస్ దట్ కనెక్ట్స్ టు నేచర్. బీచెస్లో వాటర్ చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది ఇక్కడ, ఎస్పెషల్లీ ప్లేసెస్ లైక్ Cabo de Rama and Butterfly Beach. ఫైనలీ ఇన్ గోవా. So after entering Goa, first thing we did was trying an authentic Goan thali. హలో చీతా, ఎక్కడున్నాం మనం? Unfortunately, it was the rainy season and almost all the beach shacks were closed. అందుకే so we headed towards Cabo de Rama. Cabo de Rama అంటే ఏంటి? బీచ్ పేరు పోయా, నచ్చిన పేర్లు పెట్టుకుంటారు, ఎవరు నచ్చిన పేరు ఆడు పెట్టుకుంటాడు. సరే చూద్దాం అయితే బీచ్ ఎలా ఉంటుందో. సీనరీ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. మేమైతే క్లిఫ్ మీద కూర్చున్నాము అండ్ బాగుంది. ఇట్స్ రియల్లీ వాచ్ యూ నీడ్ టు వాచ్ దిస్. The moment we reached Cabo de Rama, I honestly didn't expect this. A view like this where the cliff meets the sea. The water was unbelievably clear and the whole scenery just looked unreal. So I couldn't resist. Drone ni paiki egaresa. And the moment I saw those aerial shots, I knew this was going to be one of my favorite memories from South Goa. గుడ్ ఈవినింగ్. సో మేము ఇప్పుడు బటర్ఫ్లై బీచ్కి వచ్చాము. ఆల్మోస్ట్ డార్క్ అయింది. ఇలా ఫారెస్ట్ ట్రైల్లోంచి నడుచుకొని వెళ్తున్నాము. After Cabo de Rama, we went to Butterfly Beach. This place was completely different. The journey itself felt like an adventure. మొదట రోడ్ అంతా కైండ్ ఆఫ్ ఆఫ్ రోడింగ్, మధ్యలో చిన్న జంగల్ డ్రైవ్. అలా వెళ్తూ ఉంటే సడన్గా రెండు కొండల మధ్యలో ఒక బ్యూటిఫుల్ బీచ్ కనిపించింది. I wasn't expecting a place like this. I almost felt like nature had hidden it on purpose. And once again, I couldn't stop myself. Drone ni paiki egaresa. From the above, the view was just breathtaking. చుట్టూ పూర్తిగా గ్రీనరీ, రెండు వైపులా మౌంటైన్స్, మధ్యలో ఒక చిన్న బీచ్. చాలా బాగుంది. By the time we left Butterfly Beach, it was already getting dark. So, we decided to visit Agonda Beach again. This time from the other side. Surprisingly, the sunset and the peaceful vibes here. అక్కడ కొంతసేపు గడిపి మా స్టేకి రిటర్న్ వెళ్ళిపోయాం, ఎందుకంటే నార్త్ గోవా వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ అస్. వెళ్తామండి, బీచ్కి వెళ్తున్నామండి, స్నానం చేయబోతున్నామండి. హాయ్.